KTN News, Nairobi. Now you see them more than you hear them. These are street people. And tonight, Timothy Otieno is telling their story as they narrated their experiences during curfew hours on the streets of Nairobi, which they call home. Take a look. The Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. It's a pandemic that has relegated this group to the back burners. COVID-19 na mimi nimeshindwa ni nini sasa. Wale walikuwa wanatusaidia hapa kwenye hizi mahoteli hizi. Hasa hoteli zilifungwa. And now the struggle is not just about the invisible virus but the very visible threat of hunger. Kitu cha watu masafara wallahi billahi, hata kama msee anasikiza huyo mtu mwenye ataona hii kitu aje, kuna people behind huko wanaumia. For sure, seriously there wanaumia kabisa. KTN News goes in depth into the lives of street families as I bring you the plight of a people nobody wants to help in the midst of a pandemic. If the coronavirus effects and the subsequent curfew it has since imposed on Kenya is hard on you, then imagine how it feels for street families. The dusk to dawn curfew, which begins every day at 7 p.m, means that after the cover of darkness envelops the city, only the bright lights of Nairobi's skyline remain as a form of solace for those left behind. And here is where I find these young boys tucked underneath this pavilion at the Uhuru Park. 5 minutes after the curfew kicks in, 56-year-old Stephen Okwemba walks to the dark dungeon he calls his home. It's a daily trek he makes from the nearby Wakulima market, where he scavenges for leftover fruits to help feed nearly 20 homeless boys. Sasa tukilala asubuhi tukiamuka tunaangaliana hivi tu njaa. Vitu sasa tuna namna hii tu. Sasa inanibidi niende sokoni na hii mfuko yangu hiyo. Huko sokoni na watu wananijua. Nachukua matunda naleta hapa tunakula hivi. Kushikilia tu Stephen is the oldest among the group. He joined the streets 2 years ago after he lost his job as a security guard in Kawangware. After failing to pay 6 months of his rent, he was eventually kicked out by the landlord. Hauji kama mimi nakaa hapa. Isipokuwa nikienda tu huko ndio iko watu wetu wengi Kawangware. Sasa nikienda huko anauliza, "Ai, leo unapotea wapi? Ulipotea wapi?" Mimi namwambia, "Mimi niko tu. Niko nyumbani kidogo, safari kidogo, nikarudi." Nikumbe niko hapa tu, natangaza niko nyumba. It's the kind of shame that accompanies anyone who decides the streets is their home. Napatiwa ticket unafly unaenda Kenya, sawa. 19-year-old Musa Mohammed ran away from home in 2009 due to poverty and domestic violence. Street life has been his way of life, but he's the first to admit times have never been harder than they are since the corona pandemic hit Kenya. Sasa unajipata mpaka ushaluzo kwa maisha. Yani you feel like dying. Yani mimi nishafika mahali mpaka nikasema acha nikufe tu. Unaenda kwa barabara unajiweka hivi, gari kugonga, hakuna gari na kugonga. Yani unafanya vitu tu malamala tu hivi, lakini the despair has been instigated by the fact that restaurants and hotels don't operate during the curfew. A majority of street families would often benefit from the leftovers of such establishments. Now, not even begging can help the group because no one is in town at night. Food tu, yani tuseme tu masafara wote as a whole ni food tu. Kitu cha watu masafara wallahi billahi, hata kama msee anasikiza huyo mtu mwenye ataona hii kitu aje, kuna people behind huko wanaumia. For sure, seriously there wanaumia kabisa.
On this day, Musa and the rest of his friends would share the little that Stephen brought with him from the market. Not much, just 2 oranges, which I witnessed as the boys selflessly shared amongst themselves, even though a majority did not even get a piece. Manzia wase ni kama bro wetu. We are a family. Tukiwa wote hapa ni family. Mimi nikipatiwa do nikienda kubuy food, unapatana msee amelala kwa veranda. Kitu ya kwanza atakwambia brother niko njaa, hata kama wewe ni mwenzake niko njaa nisaidie hivi. Uko na 50 bob na umebeba mbesti ka 5. Muende mkule chapo ya 10 bob. Na kila mtu ako njaa. That chapo ya 10 bob ule kumbuka ule msee ajimanga. You don't know the total days ajekula. Oh, jinsi kuzanya ajekula. Wewe mwenyewe unajaribu kuvumilia. At least your brothers wapate kitu, but they're not getting anything. Gavana huku kutuvuruga. They don't wataki tukae mahali popote. Kanjua kupata umerelax, labda ulifanya kazi shughuli yako jana usiku wa kupata umerelax. Wanakufunga. Ukienda koti huwezi kataa kesi because utaki ka remand. Ukubali kesi hata kama ni kitu uongo. The curfew brought about by the deadly coronavirus has since inculcated a culture of brotherhood among these folks. But the spirit of togetherness is posing a risk. The government has been advocating for social distancing as part of efforts to cope with COVID-19. The boys say distancing oneself is near impossible considering the circumstances. Hamna hiyo hofu kwamba labda mmoja wenu akipata corona inaweza wakujia juu ya hiyo kwa karibu kabisa. Unajua sasa kwa sisi unajua sisi tuna believe kwa Mungu. Sisi tuna believe kwa Mungu. Social distance kwa sisi ni tricky because for us we live to share. Na mimi nikiwa nayo ule mwingine ako nayo. Mimi kasi na ule pia ana. So hapo imekuwa tricky sana. So sisi tunaweka tu imani tu kwa Mungu. Sasa mimi nasikia tu COVID-19 nashindo kwani walianza tu kwani hakuna hata 18 COVID-19 hata mimi nimeshindwa ni nini sasa. Many street families still remain out of the loop on how best to manage the pandemic. The government directive to channel all food donations through the COVID-19 Emergency Response Fund is also not helping. Since it took effect, the boys tell me no one has offered them any meals. Nika imeshika hadi pesa. Sasa hata ukienda kwambia mtu kimfanyia kitu anakuambia mimi sina cash. Na unaona mtu kama mimi sina simu ati sasa unaona vitu mingi yani COVID imeleta mambo mingi yani imefanya vitu zimekuwa difficult sana. Gava tafadhali tu please waangalie tu wasenya kwa street. Please hiyo ndio kitu ngombe kubwa yenye sisi tunaomba. Hata kama watatupeleka rehab ama watupeleke mahali penye watakomodate wase, wa make sure wase wanakula hata a meal a day. Kuna msi atakula, kuna mother wako na watu huku hivi. Au mother ana kitu kwa breast ya kunyonyesha mtoi. Yeye mwenyewe ajemanga, mtoi ana kitu ya kumanga. Gava ikifanya sengine pia hao ni binadamu. Humanity is free of tax. If you get a chance never fail to show it. Hao ni binadamu kama sisi. Tuliumbwa na Mungu. Kwa Mungu hakuna mtu mwenye ni big na mdogo, wote tuko equal. It's just a few minutes past 1 a.m. and after spending a few hours with members of the street family, you really can't help but empathize with their situation. These are people who, for one reason or another, have found solace on the streets. But because of COVID-19, their biggest threat at the moment is not the threat of the virus, but that of hunger. And their rallying call is basically to find help from anyone willing to give them a listening ear. Timothy Otieno, KTN News. Very sad state of affairs there. I'm seeing a number of comments coming in about that story. Empty stomachs, empty streets. Keep them coming. I'll be taking a look at them even as we also engage in our big queue tonight. Let's take a quick break. We still have a lot more lined up for you. Stay with us here on KTN 5.